It's been a tough year for many countries, particularly Sudan. After years of conflict, cyclical droughts, and the COVID-19 pandemic, Sudan's leader declared an economic state of emergency in September as inflation soared to 200%. Then came the worst flooding in the country's history. The Nile, lifeblood to Sudan's rich agricultural production, turned into a relentless enemy. On this edition of Talk to Al Jazeera in the field, we travel to Sudan to find out more about the damage caused and meet some of the worst affected. The flood swept away livestock and crops. The UN estimates 500 square kilometers of land was submerged in the capital Khartoum alone. The White Nile and Al Jazeera states were among the worst hit. With crops washed away, nearly 10 million people in Sudan now face food shortages and are in desperate need of assistance. 53-year-old Hamid's family has owned this farmland for generations. Their livelihood depends on the seasonal harvest of onions, clover, and sugarcane. Now they're empty-handed. So the floods destroyed your entire farm. Is there anything left of your crops? هي الزراعة طبعا احنا عندنا كان محصول ثقيل جدا يعني، فلما جاء النيل يعني ما خلى حاجة يعني، حتى الشيء يعني طلعنا جزء بسيط جدا، اما الباقي كله بقى يعني في البحر. المويه يعني السنة دي شوية جات ثقيلة شوية كده، ما زي السنين السابقة يعني حتى الناس ما يتعوضت فيه حاجة يعني. فالمهم الشيء طلع هو حبة بنطلع برا، عندنا البهايم منه بنتصرف منه يعني، ثاني ما فضل حاجة يعني، كله يعني جوا المويه. What did you manage to save? What did you get from your farm? يعني ما في يعني فضل حاجة، أو جاب مثلا مسؤول شاف الحاصل شنو، أو يعني ما في يعني. حتى نحن بقى مربوطنا يعني مع النيل، اهو بنكون قاعدين هنا زي بدون أي شغل بدون أي عمل يعني، بقينا يعني نحن حياتنا مربوطة بالنيل، ما عندنا أي اتجاه نحن بنمشي عليه، فهو بهايم وزراعة، غير كده نحن ما عندنا أي حاجة يعني. فالحمد لله يعني على قدر الحاجة ماشيين حالنا يعني فيه. لكن يعني حتى ما في جهة مسؤولة بتيجي تقول لك أنت في شنو ولا الحاصل شنو ولا يعني، لما خلاص الموضوع كله انتهى خلاص. فأما هسه يعني عملنا في السنة الجديدة لما نرجع النيل، الناس يعني حتواصل حياتها عادي يعني. فنحن يعني احتمال كمان شوية السنة دي الزراعة تتأخر يعني، المويه حتاخد فترة طويلة جدا يعني. احنا شهر 10 المفروض النيل يكون رجع خلاص يعني، ناس متوقعين لحد شهر 11 النيل يكون قاعد ما حيرجع يعني بالنسبة للزراعة الشتوية، بالنسبة للبطاطس، بالنسبة للبصل، بالنسبة للفول المصري، ده كله حيتأخر يعني. تأخر قدام شوية حيكون في فشل كمان، ما حيكون في نجاح. نسبة النجاح يعني حتكون مثلا 30% و 40% يعني. أول سنة حتلغي الناس الزراعة بتاع البطاطس مرة واحدة، حترجع ثاني للخضروات والعلب بتاع البهايم وحاجة زي دي يعني كده. Of course, you've been a farmer here for so long, and you need some floods every year to be able to grow crops. But this year's floods, were they anything like you've seen ever before in your lifetime? أنا ما حصل يعني شاهدت فيضان زي الفيضان العام بتاع السنة ده. هو كان 88 لكن كان أقل شوية يعني، ما كان بالنسبة للحجم بالنسبة لي ده. أما فيضان زي ده نحن أول سنة يعني نشاهد حاجة زي دي كده. أنا بزرع لي 43 سنة مزارع، ما حصل فيضان زي ده، ما حصل يعني إنه بصورة زي دي كده يعني. حتى كنا في الصيف متخوفين إنه تكون موية ما في. الناس دائما بتتكلم عن سد النهضة وحتكون موية ما في وحتكون في مشكلة،
لكن تفاجأنا بالنيل بحاجة ثانية كمان عكس الناس اللي بتقولوا في الإعلام. ويعني الناس كانت مخوفانا يعني حتى في الزراعة نحن قلنا يعني ما حنقدر نشتغل لأنه حتكون موية ما في. لكن تفاجأنا بموية يعني سبحان الله موية ثقيلة جدا يعني قبل كده ما شاهدناها يعني. Now, it's not just you, the farmers in Durman and Khartoum, you know, the environs of the capital who are affected, but throughout the Nile Basin, you know, both the white and the blue Nile, 17 out of the 18 states in the country were affected. Do you fear for Sudan's food security? Do you feel that there would be shortages in the coming months? أنا بعتبر السودان عامة يعني كارثة بالنسبة له. السودان بالنسبة له كارثة كلها عامة يعني بالنسبة للفيضان، حتى منازل مش مزارع. حياة ثقيلة جدا يعني، هسه في ناس منازل كثيرة جدا تضررت. أما المناطق الزراعية دي ما خلاص اتغمرت كلها نهائيا يعني حتى في ناس بتبدأ الزراعة من شهر 8 كان. بالذات زراعة البصل دي زراعة يعني شهر 10 بيطلع إنتاج جديد، هسه ما في إنتاج جديد ما في كله هسه يعني. حتى بالنسبة للزراعة الشتوية أنا قلت لك حتبقى مشكلة كارثة بالنسبة لها. كل البقوليات عامة يعني كده، وعامة في السودان يعني ما حتى في مثلا درمان أو خرطوم أو So has anyone come to you to ask the damage you have suffered? Did government officials come to see the damage that was done to your farm by the floods by any chance? لا نحن زول مسؤول هنا ما حصل انه جانا يعني حتى انه شوف الضرر الحاصل علينا شنو يعني. ما في يعني زول مسؤول هنا ما في زول جا. لحد اللحظه ما في زول جا يعني حتى يعني لما النيل ابتدى يرجع ما في زول جا قال الحاصل عليكم شنو. يعني حتى المرشد في مرشد زراعي ما في عشان يجي يقول لك في شنو ولا حتعمل شنو ولا الموسم الجديد حيكون عندك شنو حتعمل شنو انت. يعني حتى التواريب اللي عندنا نحن غرقت بنبدا بها السنه الجديده غرقت كلها انتهت ما في ثاني يعني. What would you like to see change or be done in terms of ensuring that what happened this year does not get repeated? والله انا اتمنى يعني انا من الحكومه بس اكثر حاجه توفر لنا مثلا زي الوقود زي الترترات ده. نحن هسه ما في يعني الترترات ذاتها نحن في ازمه بالنسبه لنا. لما تيجي تحرد جديد ما بتلقى ترتر بالسائل، حتى الترترات شغاله تجاريه بتمنى فيك يعني الساعه بكده يقول لك لانه ما في حتى الناس تصبر 10 15 يوم حتى يجيك ترتر ما في. الوقود نفس الشيء بتمشي عشان يطلعوا لك الوقود بيطلعوا لك التصديق، لكن بتمشي الطرمبه بيقول لك ما في. احنا نتمنى يعني من الناس المسؤولين ولا جاي مسؤولين ما علينا لقد تقيف معانا نحن ناس مزارعيه يعني ما عندنا نحن غير المهنه دي. فينا يعني الزراعه دي يعني نحن شيء مثلا حاجه بنشرب بها يعني. The flood disaster left dozens dead and made hundreds of thousands homeless. It also affected 125,000 refugees and internally displaced people, mostly in eastern states. Many are in urgent need of shelter, food, and medical care. The damage to the infrastructure has also been devastating. 65-year-old Bastawi sells vegetables at a local market in Durman. His wife and 5 children were already struggling to make ends meet before the floods turned their lives upside down. With his rental home of 40 years completely destroyed, he was forced to split his family. While his daughters went to stay with relatives, Bastawi and his wife chose to remain in the ruins of what was once their home. He says it was impossible to leave decades of memories behind. أنا عندي ضرر شديد ما فضل لي إلا العريشة بس، والله غير كده ما فضلت أي حاجة. وبعدين البيت زي ما شايفينه منهار كله منتهي، ما لاقين بديل كله ما في زول بيشتغل بينا كله لا حكومة لا كده لا أي زول، بس قاعدين وخلاص. نشوف نهاية الموية دي شنو. نحن تعبانين شديد دايرين البديل. يعني لو شافوا لي قطعة واطة ما داير أي حاجة تانية من الحكومة، قطعة واطة الواحد يمشي في أي محل يقعد
ويطلع من جنب البحر هنا. الظروف صعبة يعني زي ما شايف الشفع والأسرة وشغل ما شغال من البحر ده، ما مرق حسه تم شهر أنا ما اشتغلت، شغل رزق اليوم باليوم، ما عندي مصدر دخل أكثر من اليومية. So your entire family now has only this room left, which is basically a very temporary structure. ما في تاني. أنا لما المطر يجي، المطر لما تجي وخش الشفع هنا مويه بضرب كده وبضرب كده، نوم ما في، بس نقعد حارسين الشفع لما المطره دي تقيف. دي عيشه، دي ما عيشه يا اخي، عيشه بتاع جهجه ساكت والله. الله يا استاذ. بس غير دي ما في. كله وقع نهار. So where do you sleep now? Where do you stay? Because your houses have been destroyed by the floods. ايوه بنوم في الشارع، طلع العنقريب بخته في الشارع، والمرأة وشفعة بنوم برضه بيجي في خشم الباب، خايفين تجي حيطة تقع. ما خلاص بعد كده الحيط كلها رود، هاي حقت الجنبات، هاي عشان كده بنمرق في الشارع ما بنقعد هنا كله. هاي بالليل ظلمة ذاته، ظلمة ما بتشوف أي حاجة، كان جنبك دبيب ما بتشوفه. هاي والله تعب شيء. The flood waters are still here, and some of them are stagnant, of course, breeding mosquitoes. Do you have a problem with mosquitoes? بعود أنا حسب ما ساكنين مرارية، هسه قاعد أبلع حبوب. والله بالليل يجي تدق كده ما في علاج له، كله علاج ما في. لا ناس الصحة ما بيجوا، كله صحة ما في. هسه عن المويات دي، هاي عين ده ما بجيب الباعوض يا اخي، ده ما عندك شفع صغار ديل ما مساكين، لكن نعمل شنو؟ مجبورين. الله يزول لو عنده استطاعة اصله ما يقعد، يمشي شوف لي بيت في اي محل، لكن انا ما عندي استطاعة اكذب عليك. هاي البيت ده ذاته انا ما اجره بصراحة، هاي ما عندي حاجة غيره. You were renting the houses. They've been destroyed by the floods. You have nowhere to go. What next for you? Where do you go from here? بعد الحصل ده والله بقعد نشوف نهايته شنو، نقعد لحد البلد دي ما تجيف، نقعد نشوف الحاصل شنو. هاي هسه بقولوا يعني نصبر حبة، يمكن الحكومة تجيب لك معونة حاجة كده، يدوك قطعة وزي ما كلمتك، وشوف حالتك كده صعبة شديد، يعني احتمال يقفوا معاك. هاي هسه البيوت الواقعة دي الشايفه ده كله ملك. الناس المهاجرين كله مرقوا. المدرسة دي مدرسة الصداقة، انت وماشي في الزلط بتقع على ايدك الشمال، دي مليانة ناس. كانوا في المربوع ده كلهم ودوهم هناك. And why didn't you go? Why didn't you go like your neighbors to the schools and the IDP camps instead of remaining in your flooded compound with no shelter over your head? لا أنا ما بمشي مدرسة، ما بمشي المدرسة ده. أول حاجة أنا ما عندي فوق أهل، كله المدرسة دي من أولها لآخرها كان 30 40 أسرة، ما بعرف فوقهم زول، أخش كيف؟ ما بخش، أقعد كده لحد الله ما يجيب لنا رزق. بس شديد، يمكن احتمال قالوا في أمراض ذاته كورونا وحاجة بالشكل ده. أنت تمشي تودي عيالك ديل أخليهم ينوموا برا في الشارع، بس لحد الله البحر ده ما يرجع يفوت. بعد أنا أشوف اللي بيحصل شنو. So your daughters, earlier your wife mentioned that they are taken to another place because of the mosquitoes and the problems here, lack of shelter. Who do they stay with? البنات دول بنوديهم لحبوبتهم في مبدة، عندهم بيت. قالوا لما شافوا البحر ده كبس جا ساقوهم ودوهم هناك مبدة. فضلت أنا ولما أخذوا الولد والزوجة بس، ما في زول تاني.
يجي المغرب برا في الشارع، بالنهار ياهو المرة تقعد هنا في العريشة، تاني ما في محل. هاي الضيف ذاته لو جاك ما بيعرف يقعد وين، يخش هنا ولا يقعد برا، بيكون واقف على حيله. هاي فضل 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 نكرمون، لا 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 لا، يقول لك يا أخي بيوتكم كلها مكسرة، منتهي معلش. Haj Mahmoud, نعم. you are one among hundreds of thousands of Sudanese who've been affected by the floods. So many people have had their houses destroyed. Now, in your situation, what is your biggest need right now? احنا دايرين قطعة بتاعت وطن ما أكتر من كده، كان لقيتها إن شاء الله 200 متر كفاية، ودوك أوراقه تقعد فوقه، تمرق من الحلة دي تمشي أي منطقة كده على سجن الهدى، تمشي وين القرية أي محل، بس تمشي تبعد بعيد من المويات دي عشان عندك شفع صغار، في حشرات بالليل، في دبايب، ما معروف السنة الجاية تعيد تاني ولا لا، ما معروف. هاي يجينا تاني البحر ولا لا. هاي الواحد بخاف، ما أكتر من كده والله يا أستاذ. ناشد يعني الخيرين، الناس اللي عندهم استطاعة يجوا يقفوا معانا، هاي ما أكتر من كده والله، ونشكركم كثير الشكر. Like Bastawi, many of the victims feel hopeless and abandoned by the government. Can Sudan overcome yet another crisis? And is there a plan moving forward? Isaldin Al-Safi is the General Commissioner for Sudan's Social Security and Poverty Reduction Commission. We've been going around the country covering the disaster and talking to people who are affected. And many of them were complaining about the government's response, which they said was too little, too late. How would you react to that? As I say, with the multiple crises and a less preparedness for the government, I acknowledge the delays, but at the end of the day, the support is ongoing. As of now, we are sending out a number of trucks filled with the food aid and other support to all across the states. Given the fact that still, due to the heavy rains and floods, still there are areas that we are not able to reach. Yes, I will not say we will be covering 100% as of our current capacity, but we will make sure that no one will be left behind with because currently there are a number of community initiatives that's also supporting the government's efforts to reach to those affected people. And this is highly appreciated. And also, we are not alone here. Also, international community like UN entities, international organizations, as well as civil society organizations are all working side by side with the government to be able to reach those affected people. The government knew this was the flood season, and that the floods will definitely come because it was not just raining here in Sudan, it was also raining in the highlands of Ethiopia. You knew the floods were coming, yet there was very little preparedness on your side when it happened. Why? What the government isn't prepared for or isn't expected is the amount of floods and amount of heavy rains and the high level of the river. It is unexpected. Yes, of course, we are expecting floods every year, but not at this level. And therefore, the preparedness won't be at this level because it's unexpected. Even all the forecast doesn't show that there will be like heavy rains in the highlands of Ethiopia and there will be floods. Even in areas where there are no rivers, like Darfur, but still the floods and landslides because of the heavy rains caused huge damage. I agree with the fact that the government is less prepared for this huge flood, in addition to what we already on our heads in terms of crisis. And crisis came together,
and at the same time, and it's hard for a country like Sudan, where suffered of the 30 years of corruption, institutional corruption, and multiple crises like political problems. So you're saying the timing too was bad because Exactly. it's at a time when it's coming out of political instability and transition, and then suddenly all these crises all at the same time. All at the same time. So, in that sense, we really need the government needs help to stabilize this situation and to allow the transition to moving forward towards better life for the community. It's extremely important for the international community and for our country, but also locally we have valuable resources that we need to make use of our own resources, and if others can help us to extract our resources, that would be fair enough to help the government to move forward towards prosperity. Now let's talk about the elephant in the room. The crops that were supposed to be harvested during this season are all gone with the floods. Many farms have been destroyed. Is Sudan worried about food insecurity in the coming months? That's absolutely. Given the fact that, first of all, we were expecting the other way around. We were expecting a good amount of harvest this year, given the amount of rain we have, and all farmers are very happy about this rain season. But suddenly things completely go the other way around and collapse, and now really it's challenging time in terms of providing the basic needs in terms of food and other life-saving program that the government and other organizations is planning to do. But now we are focusing on on saving the lives of the people. But with that, we are thinking a lot of how to plan towards recovery and help people to reconstruct what they lost and help people. And in this case, in that sense, we request and we call upon the international community to help us in building the resilience of the people, but also moving forward with out of this crisis and towards recovery programs and helping people to stand up again and recover from such crisis. Sudan is listed in the US role of state sponsor of terrorism since 1993, following accusations that it sheltered Al-Qaeda leaders. President Donald Trump has agreed to take the country off that list in exchange for $335 million in compensation to US victims of attacks. Sudan's declining economy can ill afford the payout, but its removal from the list would allow it to shed its pariah status, attract foreign investors, and once again access credit from international institutions. The State of Israel and the Republic of Sudan have agreed to make peace. The deal also includes the condition that Sudan normalizes relations with Israel, a bitter pill analysts say Sudan may be forced to swallow to ease its domestic problems. Until then, Hamid's options remain limited. How do you feel about the loss of your crops? You know, the only livelihood your family was depending on, you know, now you've nothing. Except these stocks of maize that you managed to save from the water, which you say you're selling as fodder in the market. How do you feel that no one has come to you, no one has come to your help? والله نحن يعني حتى تعودنا على ده، يعني بقينا انه يعني عادي عندنا، بقينا يعني ما يعني الواحد صابر في النهايه بيصبر يعني. بس املك انت في شنو؟ في السنه الجديده تشتغل تعمل شنو انت؟ كل واحد تفكيره يعني انه نحاسب على الموسم الجديد ننزل كيف او نشتغل كيف في السنه الجديده. As for Bastawi, only faith keeps him going. والله الوضع يعني
يأس كبير، لكن نعمل شنو؟ دي إرادة ربنا. ما في زوج جابوا لك كباه، ولا في زوج جاب لك المويه خدتها. دي إرادة ربنا، والواحد يتحمل المأساة دي، يتحمل لحد الله ما يشوف لنا طريقة ليها، ما أكتر من كده والله. هاي